Hello guys, my name is Tinotya. Today I am going to discuss about the first lesson in grade 6 science textbook. The lesson is Wonders of the Living World. Grade 6 කියන්නේ English medium වලට අලුත් යාළුවෝ ටිකක් නිසා මට හිතුණා ඔයාලට මේ පාඩම සිංහලෙනුත් කියලා දුන්නොත් ගොඩක් හොඳට පැහැදිලි වෙයි කියලා. So, let's go to our lesson now. First we are going to discuss about non-living things. There are a lot of non-living things in the world. Here there are only 3 examples. What are they? Rock, book and the glass. ඒ කියන්නේ ගල්, පොත් සහ වීදුරු කියන examples තුන තමයි මම මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. The components without a growth are called non-living things. The components without a growth are called non-living things. කියන්නේ වර්ධනයක් පෙන්වන්නේ නැති සියලුම දේවල් තමයි අජීවී ද්‍රව්‍ය. එහෙමත් නැත්නම් පණ නැති ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ. Living things. We have to discuss lot of things about those living things. Here there are some examples. Animal, man, tree and the microorganism. We can get a common name for those as organism. Characteristics of organism. Who are organisms? Now you know who are organisms. Organisms means living things. Characteristics of organism or characteristics of living things means මේ ජීවී ද්‍රව්‍යවල තියෙන ලක්ෂණ. They have main common features. Main common features means පොදු ලක්ෂණ යාලට ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රධාන පොදු ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. Here there are 5. Let's discuss what are they. Growth, වර්ධනය, nutrition, පෝෂණය, movement, චලනය, respiration, ශ්වසනය, reproduction, ප්‍රජනනය. Let's discuss one by one. Growth. What is growth? The increase in size, height or amount is known as growth. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් උසින් සහ වර්ගයෙන් වැඩිවීම තමයි වර්ධනය කියලා කියන්නේ. Here there are some examples for growth. Here this is the growth of the paper. මෙතන ඉන්න පුංචි ළමයා තමයි කවදා හරි මෙන්න මේ වගේ ලොකු මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්නේ. That is the growth of the paper. මෙතන ඉන්න පුංචි පූස් පැටියා තමයි කවදා හරි මේ වගේ ලොකු පූසෙක් බවට පත් වෙන්නේ. That is the growth of the animal. And here මෙතන තියෙන මේ පුංචි පැලය තමයි කවදා හරි මෙන්න මේ වගේ ලොකු ශාකයක් ලොකු ගහක් බවට පත් වෙන්නේ. So that is the growth of the plant. Nutrition. What is nutrition? The food requirements of organisms is known as nutrition. ඒ කියන්නේ සතුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ලබා ගැනීම තමයි පෝෂණය කියලා කියන්නේ. Here there are some examples. The plant can produce their foods by their self using photosynthesis. ඒ කියන්නේ මේ ශාකවලට photosynthesis කරලා එයාලගේ කෑම එයාලගේ බොඩි එකේම හදාගන්න පුළුවන්. එයාලට හිරු එළිය, carbon dioxide and water වතුර එයාගේ ශරීරයට උරාගෙන එයා කෑම හදනවා. So what is it? That is plant how get their nutrition. And people and the animal. අපිට අපේ ශරීරය තුල කෑම හදන්න පුළුවන්. බෑ. අපිට අපේ ශරීරය තුල කෑම හදන්න බෑ. Think about this. Some animals are vegetation. ඒ කියන්නේ සමහර සත්තු ශාක භක්ෂක. ඒ සමහර සත්තු මස් මාළු
වගේ හැම දෙයක්ම කනවා. ඒ කියන්නේ මාංශ භක්ෂක. But someone's yes. ඒගොල්ලෝ සර්ව භක්ෂක. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම කන කෙනෙක්. කන අය. පූසෝ බල්ලෝ එයාලා එළවලු වගේ දේවලුත් කනවා. මේ මස් මාළු වගේ දේවලුත් කනවා. So we are heterotrophs. Movement. Movement, we can divide this movement into two groups. They are locomotion and the normal movement. What is locomotion? Animals moving from one place to another place is known as locomotion. ඒ කියන්නේ සතුන් එක් තැනක සිට තවත් තැනකට ගමන් කිරීම තමයි locomotion කියලා කියන්නේ. The fish can swim and a snake can creep in. And the tiger, the animals like tiger, they can run in. And the birds, they are flying. And the people, we are walking. මෙයාලට තැනින් තැනට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාලා locomote කරනවා. But some animals can't locomote. But they show us movement. Who are they? They are sea anemone and the coral polyp. මේ sea anemone සහ coral polyp කියන දෙන්න එක තැනක සිට තවත් තැනකට ගමන් කරන්නේ නැහැ. But they show us movement. ඒත් එයාලා අපිට movement එකක් පෙන්වනවා. How they produce movement? Yes, they can move their tentacles. Here there's a tentacles. මෙයාලා ඔයාලට පේනවා මෙයාලක මෙහෙම කෙන්ඩි වගේ තියෙනවා උඩට. එයාලට කියන්නේ tentacles කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. They can move their tentacles. එයාලගේ tentacles move කරලා movement එකක් පෙන්නනවා. But you can by heartly think about those. They can't locomote. Respiration. What is mean by respiration? The process once breathed in speech with the food is stored in the body and produce energy is known as respiration. ඒ කියන්නේ අපි හුස්ම ගැනීමත් එක්කම අපේ ශරීරයේ තියෙන කෑම වලින් අපිට ලැබෙන ශක්තියට තමයි ශ්වසනය කියලා කියන්නේ. Reproduction. What is reproduction? A mature living beings producing new members of the same species is known as reproduction. Matured living beings means living things. A matured living beings producing new members of the same species is known as reproduction. ඒ කියන්නේ සතුන් තමාගේ වර්ගයේම තවත් සතුන් බිහි කිරීම තමයි තවත් ජීවීන් බිහි කිරීම තමයි reproduction එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රජනනය කියලා කියන්නේ. Here there are some examples. මෙතන ඉන්න කිකිලි මෙන්න මේ වගේ බිත්තර දානවා. ඊට පස්සේ බිත්තර වලින් පුංචි පැටව් වෙනවා එළියට. ආයෙත් මේ පුංචි පැටව් ලොකු කිකිලියෙක් හෝ කුකුලෙක් බවට පත් වෙනවා. ආයෙත් එයාට පුළුවන් බිත්තර දාන්න. So there's a circle, no? There's a cycle, no? يعني මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි cycle එකක්. පොඩි චක්‍රයක් තියෙනවා. Yes. And this is plant. මෙතන තියෙන ගහ මෙන්න මේ වගේ පුංචි ගෙඩි හදනවා. ඊට පස්සේ ගෙඩි ඇතුලේ තියෙන මේ වගේ සීඩ් එක මේ ඇටෙන් පුළුවන් තව පුංචි පැලයක් හදන්න. ආයෙත් මේ පැලේ ලොකු වෙලා මේ වගේ ලොකු ගහක් බවට පත් වෙනවා. ආයෙත් ඒකේ ගෙඩි හැදෙනවා. So they are also a circle. They are also a cycle. Okay. Now we are going to discuss about the main points of our lesson. Diversity among plants. Diversity based on morphological features, based on natural
and based on living environment, that means based on habitat. We can divide divide diversity among plants into three groups based on morphological features, that means roots, stem, leaves, and the seeds and fruit. Here there are some mistakes. Stem කියලා දෙකක් තියෙනවා. So root, stem, leaves, seeds and the fruit. Then based on natural, that means plants, shrubs, trees and the creepers. Based on living environment, aquatic, marine, coastal and terrestrial. Diversity among animals, based on living environment, that means based on habitat, terrestrial, acquired and the air. Based on feeding mechanism. Feeding mechanism means ආහාර ගන්න විදිය. Chew and swam. ඒ කියන්නේ හපනවා සහ ගිලෙනවා. Swam without chewing. ඒ කියන්නේ හපන්නේ නැතුව ගිලෙනවා. Chew. ඒ කියන්නේ හපනවා. Sucking. Based on the type of food. Carnivorous, omnivorous and the herbivores. That means what are they? මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ශාකාහාරයට ගන්න, ඒ වගේම සතුන් ආහාරයට ගන්න, ඒ වගේම ඔක්කොම ගන්න. ඒ කියන්නේ ශාකභක්ෂක, සෞරභක්ෂක සහ මාංශභක්ෂක කියන තුන තමයි මෙන්න මේකෙන් කියවෙන්නේ. Based on external characteristics, that means color, shape and the appendages. Now we are in the main topic of the lesson and the last topic of the lesson, dichotomous key. Characteristics of plant and the animals are want to make a dichotomous key. So first we are going to discuss about characteristics of them. Plants grow fixed to the ground. They do not show locomotion but show movements. එයාලට ඇවිදින්න බෑ, ඒත් එයාලා movements පෙන්වනවා. Produce their own foods by photosynthesis since they are autotrophs. එයාලගේ ශරීරය තුලම එයාලට කෑම හදන්න පුළුවන්. එයාලා හින්දා autotrophic. Chlorophyll is present with the cells. එයාලගේ cells වල chlorophyll තියෙනවා. Growth invisible during the entire life span, thus grow in unlimited. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මිනිස්සුන්ගේ අවුරුදු 14 දී එහෙම නැත්නම් 15 දී වගේ එයාලගේ වර්ධනය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා දැන් උස කෙනෙක් මිටි වෙනව නෙමෙයි, එයාලා එවලේ තියෙන වර්ධනය, එයාලගේ එවලේ තියෙන උස ගානටම විතරක් තියෙනවා. So they can't grow unlimited, but the trees they can grow unlimited. එයාලා ගොඩක් එයාලව විනාශයෙන් කරන කියන්නේ එයාලා මැරෙනකම්ම වැඩෙනවා ගොඩක් උඩට. Characteristics of animals. Animals show locomotion. සතුන්ට එක තැනකින් ඉඳන් තවත් තැනකට යන්න පුළුවන්. Do not produce their own foods. Own කෑම හදන්නේ නැහැ. Depend on other plants and animals for foods. ශාක සහ සතුන් මත යැපෙනවා. Since they are heterotrophic. ඒ හින්දා එයාලා heterotrophic. Chlorophyll is absent with the cells. අපේ cells වල chlorophyll නැහැ. Growth in animals visible stopped after a certain period of time. කියන්නේ ටික කාලයකදී අපේ වර්ධනය අඩු වෙනවා. කියන්නේ නතර වෙනවා. So the dichotomous key. Here we are going to discuss about dichotomous key. Categorizing of organisms using the present of or absence of characteristics, features
feature is known as dichotomous key. It is more suitable to use external features that can be easily observed. It is very easy to dichotomous key to classify and identify organisms. Okay, here now we are going to discuss about plants dichotomous key. අපිට මේ ශාක පත්‍ර ටික බැලුවහම. So what are they? Bow, jack, අක්කපාන, rubber and the curry leaves. අපිට මේ ටික බෙදන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් බලන්න. එයාලගේ ශාක පත්‍රයේ හැඩයෙන් හරි එහෙම මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියනවද බලන්න. Oh, leaves with leaflets, leaves without leaflets. ඒ කියන්නේ ශාක පත්‍ර තියෙන සහ ශාක පත්‍ර නැති. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ curry leaf එකේ මේ rubber leaf එකේ මෙතන කොටස් තුනකට වෙන් වෙලා. මෙතන කොටස් ගොඩකට වෙන් වෙලා. එතකොට යාලට leaflets තියෙනවා. So leaflets are the divided parts. So leaves with leaflets, the examples for leaves with leaflets are rubber and the curry leaves. And the next one, bow, akkapana and the jack. හරි. අපි දැන් මෙන්න මේ ටික එක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක තමයි divide කරන්න යන්නේ. Rubber and the curry leaves. How we divide this? Oh, මේක බෙදලා තියෙන ඕගලන්ට පේනවා එක තැනකින් තමයි මේ ශාක පත්‍ර තුනම බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ මෙතන ශාක පත්‍ර 10ක් තියෙනවනම් ඒ ටික බෙදලා තියෙන්නේ 5 තැනකින්. ඒ කියන්නේ තැන් 5කින්. So that is a point. Leaves are divided at one place. Leaves are divided at different places. කියන්නේ එක තැනකින් leaflet බෙදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තැන් ගොඩකින් leaflet බෙදලා තියෙනවා. So the first one's answer is rubber and the second answer is curry leaves. හරි. අපි දැන් මෙතන අන්තිමට එකක් වෙනකම් බෙදා ගත්තා. දැන් අපිට මේ පැත්ත ආයෙත් බෙදන්න නැහැ. හරි. අපි දැන් මේ තුනක් තියෙන එක ආයෙත් බෙදන්න යමු මේ පැත්තට. අක්කපාන, bow and the jack. What is the feature of those? Yeah, leaves with pointed tip. ඔයාලට පේනවා මේ bow එකේ pointed tip උල් සහිත tip එකක් තමයි තියෙන්නේ. But leaves without pointed tips, akkapana and the jack are some examples. The examples for leaves without pointed tips. So the first one is bow and the second one is akkapana and the jack. Hi. අපි දැන් මෙතනත් එකක් වෙන බෙදාගත්තා. මෙතනත් අන්තිමට එකක් ඉතුරු වෙන බෙදාගත්තා. මෙතනත් අන්තිමට එකක් ඉතුරු වෙන බෙදාගත්තා. ඒ වුණාට අපිට මෙතන දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ දෙකත් එකට එක ගාන ඉතුරු වෙන බෙදා ගන්න ඕනේ. එයාලගේ ෆීචර් එකක් බැලුවම මොකද්ද ඔයාලට පේන්නේ? ඔව්. Leaves with wavy blade. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට පේනවා මේ අක්කපානකේ තියෙන wavy blade එකක්. ඒ කියන්නේ බෙදි මෙහෙම නිකන් බෝඩ් එක ලස්සන බෝඩ් එකක් තමයි අක්කපානකේ තියෙන්නේ. දැටි සහිත බෝඩ් එකක්. So the jack haven't wavy blade. So that is leaves without wavy blade. So the first one's example is akkapana and the second one's example is jack. හරි. අපි දැන් මේ හැම එකේම අන්තිමට එකක් ඉතුරු වෙනකම් බෙදා ගත්තා. So what is this? That is dichotomous key. හරි. අපි දැන් ශාකවල dichotomous key එකක් කළානේ. අපි එහෙනම් ගිහින් සතුන් ගැන dichotomous key එකක් කරමු. Here there are some animals. Parrot, earthworm, dog, centipede, deer and cow. අපිට මෙයාලා බෙදන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක් කියන්න බලන්න. Oh. Animals with 4 legs, animals without 4 legs, with 4 legs and without 4 legs. The examples for with 4 legs, dog and the deer. Without 4 legs,
parrot, earthworm, centipede and the crow. හරි. අපි දැන් මේ ටිකත් පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේක බෙදගමු දෙකක් එනකම්. අපිට මේ දෙන්නා බෙදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මෙයාට තියෙනවා ඇන්ටනා. ඒ කියන්නේ මෙයාට තියෙනවා අන් දෙකක්. So අපිට ඒක නිසා මෙයාලව කොටස් දෙකකට ආයෙත් බෙදන්න පුළුවන්. With antennas, without antenna. So the with antennas, deer, without dog. හරි. අපි මෙතන අන්තිමට එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙනකම් බෙදාගත්තා. අපි දැන් යමු මේ පැත්තට. without four legs වලට අපි බෙදාගත්තානේ. හරි. අපි දැන් බලමු මෙයාලව අපිට බෙදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක්. with wings, without wings. ඒ කියන්නේ පියාපත් සහිත පියාපත් රහිත. පියාපත් සහිත සත්තු තමයි crow and the parrot. කියන්නේ ගිරවයි කපුටයි. Without wings, they are earthworm and the centipede. හරි. අපි දැන් මේ දෙන්න ආයෙත් බෙදාගෙන ඉමු. With a curved break, that is parrot. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලට දන්නවා ගිරවට තියෙන round. ඒ කියන්නේ වකුටු වෙච්ච හොට. That is curved. And the parrot is without curved break. So parrot and the crow. Without wings වලට අපි මෙයා බෙදාගත්තා. අපිට දැන් මෙයා ඔයාලා දන්නවා දැන් අපිට මෙයා අපි මේ දෙන්නම එක පැත්තකට එක්කෙනෙක් එනකම් බෙදාගත්තා. දැන් මෙතන earthworm and the centipede. Yes. With legs and without legs. කකුල් තියෙන කකුල් නැති කියලා අපිට මේගොල්ලන්ව වෙන් කරන්න පුළුවන්. So with legs. Who are with legs? ඒ කියන්නේ කාටද කකුල් තියෙන්නේ? ඔව්. centipede කකුල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පත්තෑයට කකුල් තියෙනවා. Without legs. කකුල් නැත්තේ ගැඩවිලාට. earthwormට කකුල් නැහැ. හරි. මං හිතනවා ඔයාලට අද මං කියා දුන්න ලෙසන් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ ඩයිකොටමස් කී දෙකත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කියා දුන්න ඩයිකොටමස් කී එක මම කියා දුන්නේ plants ගැන. දැන් කියා දුන්න ඩයිකොටමස් කී එක කියලා දුන්නේ සත්තු ගැන, animals ලා ගැන. So this is the end of my lesson. Goodbye. Stay safe.